She is very passionate and self-motivated person focused on research and product development. Now I kindly request Amudha ma'am to share few words. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்த நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை வருகை வரவேற்கிறேன். மேலும் உங்கள் அனைவரையும் வருகை வரவேற்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னும் இயற்கையான பொருட்கள் மேலே இருந்த விருப்பத்தினால இந்த கம்பெனி வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பயோஎன்சைம்ன்றது ஒரு புது கான்செப்ட்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு நல்லது கொடுப்போன்றதுக்காக இந்த 3 இயர்ஸாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு 25 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்த சாரி உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த சக்ஸஸுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் காரணன்றதுல ஆரணி பயோடெக் ரொம்ப பெருமைப்படுது. இப்போ புதுசாக நாங்கள் ஒரு 8 ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இப்போ கரண்ட் சினாரியோவில் நம்ம எல்லாருக்குமே தேவையான பொருட்கள் தான். இது எல்லாமும் கூட வந்து பயோஎன்சைம்லேருந்து தான் ரெடி பண்ணுறோம். இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாக கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணி என்ஷூர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ விட்டுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்ற எதிர்பார்க்கிறோம். நன்றி. மேலும் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த அப்கமிங் ப்ராடக்ட் 8 ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு 1 இயர் ஆச்சு. 1 இயர் எதுக்குன்னா ட்ரையல்ஸ், டெஸ்டிங், வேலிடேஷன் அது எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் பண்ணோம். இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஆரணி பயோடெக்கோட R&D அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். Dr. Kaniyambadi sir, founder and CEO of Arani Biotech, first generation entrepreneur, has 22 years of experience in the field of pharmaceuticals with national and international exposure. He has passionate vision and mission for excellent setup of biotech company with his great technical and operational skills. His goal is to make chemical-free society, which leads to the establishment of Arani Biotech. I am very much delighted to be in his team. With all due respect, I invite our CEO, Dr. Kaniyambadi sir, to share few words, please. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் வீட்டிற்கும் வருகை இருக்கும் அனைத்து உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் விற்பனை என்னுடைய முதற்க வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐயா அவர்கள், பாஸ்கர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அவருடைய பெரிய ஷெடியூலில் வந்து இன்னைக்கு வந்தது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Guys here, I would like to thank our dealers, distributors, and stockists who are connecting with Arani Biotech, and also like our customers that are here actually. So I thank all of you for being here and spending your valuable time with us. Thank you very much. And here, like as I just made a point, launching another segment, like it's impacting human life as well as for the nature. Human life, use பண்ணும்போது like வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களும் இப்போ கெமிக்கலாக தான் இருக்குது. காஸ்மெட்டிக்ஸ் அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அலர்ஜி, ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன், ஐ இரிட்டேஷன் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் கிரியேட்டிங் பொல்யூஷன் டு என்விரான்மெண்டல், அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆல் த லிவிங் திங்ஸ், ஈவன் பிளான்ட், அனிமல், ஹியூமன் பீயிங் எல்லாருக்குமே அதுதான் பேசிக் நீட். இது இம்பேக்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட்டிங் another big issue for global warming, like climate change, காலநிலை மாற்றங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பாயிண்டாக இருக்குது. இந்த கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு மாற்று என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is no solution. எதுவுமே ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லாதனால நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆப்ஷன் இல்லாதனால யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி வரும்போது தான் வந்து என்னுடைய ரிசர்ச்சில் வந்து கைண்ட் ஆஃப் I just came to know BioEnzyme. BioEnzyme nothing but இது வந்து தமிழ் வந்து உயிர் நொதி அப்படின்னு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் பாக்டீரியா, என்சைம், ஈஸ்ட், இந்த மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் வந்து BioEnzyme. இந்த BioEnzyme வந்து we discovered நிறைய R&D ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு we developed like many products, Homecare product and cosmetics, by keeping objective of to save man, people as well as for the nature. Okay. So அந்த டைமில் வந்து லைக் I came from abroad. இது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பண்ணணும்
அப்படின்னு நான் என்னுடைய தோக்கமாக வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து கொரோனா டைம், கெட்டிங் ரா மெட்டீரியல், பேக்கிங் மெட்டீரியல் பெரிய இஷ்யூ இருந்தது. ஈவன் கெட்டிங் மேன் பவர் இதெல்லாம் பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் அ நியூ கான்செப்ட். இப்போ நார்மலாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி பூஸ்டிங் இருக்குது, ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனி நம்ம பண்ணோம். ஜஸ்ட் காப்பி, அதை பேஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணி இன்னொரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணோம். பட் இந்த பயோஎன்சைம் கான்செப்ட் வந்து நான் when I was in abroad, I got surprised. எந்த ஒரு கம்பெனியுமே இந்தியாவில் எக்ஸிஸ்டிங் இல்லை. அந்த பயோஎன்சைம் கான்செப்டில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு கம்பெனியுமே இந்தியாவில் இல்லை. ஈவன் டில்லாம் ஓகே ஷாக் கிடையாது. இது மாதிரி எப்படி சாத்தியம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதனால் the first challenge வந்து கொரோனா பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் நியூ கான்செப்ட். எந்த ஒரு கம்பெனியும் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை நம்ம போய் விசிட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் கூகுளில் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணவும் முடியாது. ஒன்லி பேசிக் பாயிண்ட் மட்டும் தான் கூகுளில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் மீ டு எவால்வேட். பட் ஸ்டில் ஐ டுக் a risk, okay, to mitigate, to evaluate, to validate all the things. From the scratch we started all the products. Okay, and we don't know how the product will behave. Okay, so we own development, like we did our analytical formulation, development, validation. We did our own way. Okay, so that's what Arani did. This is again second challenge. And third point, first generation entrepreneur. Unfortunately, even my father and my grandfather, nobody, business background. I'm the first one. It's kind of, again another challenge. I have to come up. So I need to learn business, I have to learn management skills, many aspects. But still I did this one. This is another big thing. And it was a big challenge. These are the three factors, And another point is from, personal family side. Taking risk, normally nobody will support from family side. ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க், டைம் ரிஸ்க், ஃபியூச்சர் குழந்தைகள், அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பட் அந்த விஷயத்தில் ஐ அப்ரிஷியேட் மை ஒய்ஃப், மேனேஜிங் டைரக்டர். She gave a lot of support when I just made this point. ஏன்னா அப்புறம் நீங்கள் வரும்போது யாருமே விருப்பப்பட மாட்டாங்க having a good life, comfort life. But still I did. I want to do something different. ஒரு பர்பஸ் லைஃப்பில் வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும், அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து இட்ஸ் நாட் பி லைக் ஒன் ஜென்ரேஷன், அப்படி இல்லாமல் அடுத்தடுத்து வந்து வளரணும். இந்த நியூ கான்செப்ட் வந்து டெவலப் பண்ணணும், அப்படி தான் நான் இது பண்ணதுக்கு. அதுக்கு வந்து லைக் ஷீ சப்போர்ட்டட் a lot, my wife Amala, in terms of finance, in terms of discussion, all the way. And even now she is doing well in R&D, product development, validation. Even of course in the 8th product, along with our R&D team, she did wonderful job. She basically architect MBA, but she has self-motivated, passionate person. Okay, so I'm going to nandri தெரிவிக்கிறேன். challenge. இந்த challenge மத்தியில் வந்து Arani Biotech 2022 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். By 2022 அரௌண்ட் ஒரு இனிஷியலாக ஒரு 3 ப்ராடக்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏன்னா இட்ஸ் அன்னோன் பாயிண்ட். அந்த அன்னோன் பாத்தில் யாருமே டெவலப் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க. We don't know what it will be, how long it go. It's a big challenge. Okay, so இனிஷியலாக 3 ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். By 2021 end, we did 3 products for commercial. And 2022 we made like around 15 products, year of 2022. And end of 23 we made around 25 products. So in a time of 3 years, Arani Biotech made 25 products with R&D for ready for commercial. So அதுக்கு வந்து like a plant operation, like a team, production, R&D team, they will give a great support. அவங்க சப்போர்ட் எல்லாம் நான் கண்டிப்பாக பண்ணிருக்க முடியாது. I would like to thank them. They are here actually. And again now 8 products. So அதோட இல்லாமல் அடுத்த 8 ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணுற பொட்டென்ஷியல் ப்ராடக்ட், நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணுற ரொம்ப பொட்டென்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்து அதையும் இப்போ நாங்கள் டிஸ்கவர் பண்ணோம். இது லாஸ்ட் 1 இயராக வந்து we did our own R&D development, other aspects.
So we did our own way, making this point, and it was a great challenge. But normally I like taking a risk, challenging all aspects. I did this one, and now Arani Biotech has 33 products by 2025. All the products derived from BioEnzyme. Okay, that's our achievement. Now, 2025 year, we have 2,000 happy customers across India. And 50 plus, we have dealers, distributors, stockists to take care of marketing aspects. And 20 plus manufacturing technical support we are giving in India as well as international market. And also we support for students internship program. Okay, because the current generation should know about concept of environmental, sustainable lifestyle, enzyme concept, this all the things. Henceforth we connected for students internship training program. So for that we are motivating women entrepreneurship. In that way we are making, and we support leadership quality, entrepreneurship, and many management skills. We are, as a training we are giving to students from different colleges. Around 5 institutions right now we are giving. So students are coming to our factory for training aspects. So this is what I can say by 2025 Arani Biotech achievement. Okay, by keeping concept of chemical-free society. That's what our objective. But I don't know how long this take. Okay, எந்தளவு சாத்தியம் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ண எனக்கு தெரியாது. With all support, our dealers, our marketing support, I am moving all the things. Developing new products with my team, all the things. Now we have 33 products successfully we are running. So I can say these are the achievements. These are I can say journey Arani Biotech from 21 to 25. So I thank all of you, like dealers, customers, distributors, stockists across India, and even our employees. I thank all of them. And our quality standard, as already I mentioned you, we comply quality management system, which has policy, protocol, standard operating procedure, and records, certification. This all we developed our own. You can't get it from anywhere. Okay. So we spend a lot of time for that, time, energy, and even money for that. Okay. So we are very happy, and that that's such a great product, chemical product, free product we are giving to market. And I hope normally many dealers, distributors when coming to factory, I used to say them, don't connect as a business. Okay. The first point, the mindset has to connect. The people need to have, need to create chemical-free society. That kind of mindset the people need to have. So only those people I am connecting to, basically. So I am sure over here, they are in same direction, by keeping same objective, to create a chemical-free society. Okay. So this kind of short way, I am just briefing this all the points. And there are many other points are there. Now we have limited time. And I just want to make once again thank you, Mr. Bhaskar Ayar, as a chief guest. Today he came. I am remembering for a few months முன்னாடி நான் just அவருக்கு சாருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணேன். பண்ணும்போது அவர் just immediately called me next week. I was surprised. He was in Malaysia that day. He was going for some problem or something. He called me and நிறைய விஷயம் பேசுகிறாரு. எப்போ பிளான் பண்ணுறீங்க, என்ன டேட் பிளான் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம பிளான் பண்ணோம். Then I got surprised. I am totally unprepared at the time. So எதுவும் பேச முடியல. அதுக்கப்புறம் அவர் it's a great kindness. அவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு then immediately I selected some dates. அதுக்கப்புறம் அதையும் ஷேர் பண்ணேன். ஷேர் பண்ண பிறகு then immediately chosen one date. That's today date. The date was selected 2 months before. So it was a great pleasure, Mr. Bhaskar Ayar being here.
என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா ஐயா வந்து நிறைய இந்த பயோஎன்சைம் கான்செப்ட் வந்து ஈவன் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்ல போனால் when I was in abroad நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்ததே வந்து ஐயாவோட வீடியோ தான். பயோஎன்சைம் பற்றி இனிஷியலாக நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இட்ஸ் ஆல் மெமரபிள் லைக் மெமரபிள் வே. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கனெக்ட் பண்ண பிறகு given of time today and he came here. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சில டைம் வந்து திங்க் பண்ணும்போது ஈவன் லைக் 1 year back, 1.5 year back, he just came to know. Then suddenly next day he came to factory. I got surprised. எனக்கு எதுவுமே முன்னாடியே வந்து ஒன் ஆஃப் மை கொலீக் அவர் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணார். பட் அவர் எப்படி வருவார் என்னட்டு நான் எதுவும் பிளான் பண்ணேன். பட் சடன்லி தண்டே நெக்ஸ்ட் டே ஈவன் ஒரு 5 o'clock he came to factory. I visited the factory and he was very happy. And then we had a meeting for around like half an hour in the factory itself. And immediately, he just connected for collaboration. Now, Ami's product like around like 8 products வந்து நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் சாருக்கு. So it was going very successful. Ami product brand வந்து. ஸோ எனக்கு நான் அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாருக்கு பயோஎன்சைம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. சர்வீஸாக ஒரு ட்ரைனிங்காக நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்காரு. அதில் நானும் ஒரு பர்சன் when I was in abroad இதெல்லாம் நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இப்போ அவர் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இப்போ வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் லைக் எப்படின்னா என்னால் அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இது பண்ண முடியல. ஐ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் மூமெண்ட். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஷெட்யூல் வந்து அவர் எப்படி இருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். லைக் எவ்ரிடே மீட்டிங்ஸ், இன்ட்ராக்டிங் வித் த பீப்புள், அந்த மாதிரி ஷெட்யூல் வந்து இன்னைக்கு வருகை தந்ததுக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். அடுத்தது இப்போது டீலர் மீட்டிங், நியூ டீலர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அப்போ நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், நிறைய விஷயம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஆல் பீயிங் ஹியர். வண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட். ஏன்னா ஆரணி பயோடெக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் இப்போ தான் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இது எல்லாரும் வந்து சிறப்பித்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. மிகவும் நன்றியாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. Thank you very much being here and spending your valuable time with me. And we know like எல்லாருமே வந்து let's put our hands together to save nature for next generation. ஏன்னா அதை மட்டும் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஏன்னா ஒரு முன்னாடி இன்னும் ஒரு 30 years முன்னாடி இந்த வாட்டர் குவாலிட்டி, ஏர் குவாலிட்டி இல்லை. ஸோ இட்ஸ் ஆல் குவாலிட்டி. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்து சிறப்பாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நாம் அனைவரும் இணைந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக, அடுத்த தலைமுறைக்காக ஒரு கெமிக்கல் இல்லாத இந்த ப்ராடக்ட் வந்து செய்வதற்கு அனைவரும் ஒன்றிணைப்போம். நன்றி.